niko tu hapo Kenya naambiwa nafanya. Naambiwa nao jishike hivi then you turn. And then when I turn, guys, what do I see? Hello and praise Jesus, guys. We are the Kakais. Welcome back to our channel, guys, and thank you so much for the support you're showing us. Indeed, imekuwa ya baraka sana, and every day we're just thanking God that you're able to create time in your busy schedules and, view and watch our videos, comment, subscribe, and so on. We continue to request that you do so. If you still haven't subscribed, please do. Subscribe ni bure, haulipishwi. Chochote. As far as you have a Gmail account, yes, and you watch videos for YouTube, please just click subscribe. Hakuna kitu utakata, hutawahi kata maishani mwako. Bas. Na ukifinya subscribe, kuna hapo kakengele kana kuanga hapo kando. Kaguze. Useme yes, you want to be notified when we put up more videos, because we have so much content that will be used to transform your life and to also entertain you. Amen. So karibuni sana. Please also share to your friends and be sure to interact with us. We will be happy to read your comments and reply. Actually, that is the most support you can give us. Just subscribing, you like our video, and also share. Leave a comment to show us love also. We'll be reading the comments. We don't have a manager for the account. We are the managers. Yes. Of course. Amazing. So today we are sharing our story of our engagement. How it happened, and maze venye mse alichezwa. Interesting. And before we jump right in, we would want to know what your thoughts are. Do you believe engagements are important? Were you engaged? If you're married, would you want to be engaged if you're not yet married? And also, it's very important, let us know when you would want the engagement to happen. Is it way before you start your wedding plans? Ama you would want it, ama you don't mind? Because you see, there are people like us who got engaged even after we had, started planning for our wedding. So let us know, and let us know why you think that is the way it should go. We will be able to tell you when our engagement happened and if it was still beautiful or not. Stick around. Amazing. So actually, what about... Have you ever thought of what will happen if your man doesn't believe in engagement? But to you, from your side, from your heart, I need to be engaged. Oh my. That is the game which was played here. I played that guy mwenye ajuangi hizi vitu. Ajui engagement kama ina happeningi. Na ajui mambo ya birthdays. Ya birthday ni Valentine. Ya birthday ni kwa act na Valentine. Kwa act Valentine kama sijui birthday. Ama it was real, haiku happen. Birthday haiku happen, but you made up for it later on. So you tried. Valentine. Valentine. My friends. Before marriage. That is before marriage, man. Not this year. Before marriage. But what's a tuko ya before? I don't say engagement before marriage. Guys, tunatembea na mse hivi kwa street za Nairobi. Vile Valentine kuna kwanga na maua, teddy bears zimewekwa kwa streets, kila mali it's red. Hadi mimi niko like, hey babe, napendanga teddy bear. Sijui kuwa na teddy bear kwa hata nikiwa mdogo, naweza taka kukua nayo. Mwanaume anapata hint. Watu wangu. Nilikaushwa hivyo. Pole. Nilikuwa na hint, lakini I don't believe in kugift msee tuko na yeye ati nimnunulie shika. Ninunulie later, unilete baadaye. Sikuwa nasema unibaie saa hiyo. But hivi baadaye jameni kesho yake. Ikipita imepita. Ilikuwa before date 14 No, it was 14th.
It was 14th. Na sitonde tu niache kwa nini? It was 14th by the way. Nileteta chocolate surely. 14th. Hadi maze akaenda akazishika nikaona hapa hata sina shughuli nimejishika tu naangalia huko kando. But anyway, have I made it for this year? So sorry for those ladies who are going through the same thing. I understand how you feel. But this is life now. We have to think beyond flowers. Though flowers are important. Anyway, he has made up for it. Flowers nazo. Flowers nataka kumention hivi. Mimi flowers, I don't think kama nikukuletea za Valentine, takuwa nakuletea before. Because price inakuanga. Oh my God. Twende tu kwa video. Let's just talk about our price inakuanga double the normal not even double, triple the normal price, man. Nitakauka. Hey, mazee Valentine inaumiza wanaume. Unaenda teddy bear zimeshoot. Nini flowers zimeshoot. Like flowers yenye nilikupropozea nayo nilienda kuuliza bei. It was around 4 times the amount nilibuy your time. Not even 4, 5 times actually. All right. When you're married to an accountant, my friend, pesa itokangi ovyo. Haitokangi every day. I'm sorry for that, but well, you engaged me. Bora si ni maua. Hata ukipata after 1 week. But it's not the same. Anyway, back to our story, engagement. Maze tumefanya mambo yetu ya planning ya harusi. As we had mentioned in our previous video, that sisi tulianza dating, sisi tulianza dating kama tumeanza planning ya wedding. Yeah. We knew that we were getting married the next year. Yeah. We even had a date, which was not the exact date yenye tulimarry, but we had a date yenye tulisema we want to get married between these 2 months or 3 months. Yeah. So and we set everything and we started moving. So hadi tukaanza kuset at the first visit itakuwa lini vitu kama hizo. But now the challenge was we started dating during Corona, as we had mentioned in the previous video. So Corona brought us together. Hey, maze. So blessing in disguise. In that case, when after Corona imeisha, tunaenda kwa wazazi venye we had mentioned, tukaenda kwa wazazi na then Rura show happened. Yeah. Which wasn't planned to be Rura show. It was the introduction, so we did not have the opportunity kufanya Rura show ile ya kuita watu, my friends wakuje, mkushone vitenge, mkwe na photography na videography. We didn't have that. So we thought, hey, lazima bado tushone kitenge, aki tutakosa kitenge bila tunaona vitenge kwa hizo social media. Kasema acha tushone vitenge, alafu to plan for a photo shoot. Within our dating hatukuwa ienda studio for any photos. Ilikuwa tu zile ma selfie. Challenge hapo ilikuwa jamaa mwenyewe hajaienda photo shoot tangu azaliwe. I met my wife ni mtu wa photo shoot. So mimi nikamdrag hii side nyingine yenye inanga mambo ya photos. Ni zile za picha tu kamera selfie. Anyway, time but that time happened. But we'll give you our story by the for Rura show. You see how it happened. And also I think this will be a lesson also to parents, not to finilia their children when they are getting married, and the men who are coming to marry their girls. So we'll give you our story. But then nilitishiwa na watu akiumeoa Mkikuyu umejaribu nini vitu kama hizo. We'll give you our story about Rura show. Wait for it, it's coming. So we thought we'll do our vitenges and then we'll go for a photo shoot. So those are the photos zenye tutakuwa tunaonyesha watoto wetu, tunasema hapa hii ilikuwa time ya Rura show yetu before the wedding. So we planned that, and we had a photographer in mind who is a good friend of us. That is GM, his name, and the photography company inaitwa Ricky's Production. Sasa tukachagua photographer.
But you had not worked with him before. Yes, he was by my the friend. way. We used to attend the same church in Juja. He. So uko hapo niko kuconvince because mimi siko nataka photographer mwingine. My wife showed me the photos zenye walikuwa shafanya na yeye. And then I agreed and it was okay. Yeah. But we had a challenge. Our friend that time hakuwa na studio. Yeah. And from my side I was insisting nataka studio photos. I can't so hata kama tutapigia outside I need also a studio. The reason, because I was wondering, guys, I'm like, I've had shoots zenye si za kwa studio nimefanyiwa nje na GM na zenye tumefanya within the house as long as you have a good background, you know. And these photos are amazing, perfect. I use them everywhere. But now this guy is here insisting that studio ni important. I'm just like, okay. So I even try to talk to GM. So namwambia Josh ananiambia angependa sana studio. Tutafanya aje? So kumbe behind my back you had a reason why you wanted a studio. I had a reason why I wanted studio photos. I was planning when we started planning the photo shoot. The idea came of because I was thinking sasa hii surprise nitaifanyia wapi. Then we came up with the idea of doing I decided this is it. The photos itaenda na engagement. Sasa nikaanza kutafuta ideas. Nikasema there is an idea nilikuwa na unajua sasa hapo ndio YouTube inafanya kazi. Unaingia YouTube hata unauliza mtu bwana hizi engagement inafanyangwa aje. But to my wife nilikuwa namuonyesha hata hiyo kitu sijui, sishughulikagi kabisa. So nilikuwa na idea ya studio tukifanya photos outside, now coming to the studio ikuwe set up in a way that ukiingia from the dome there are petals zenye zimewekwa from like kama zimetengeneza ka aisle kakwenda pale mbele mali unapigiwa photos. Then hapo mbele inatengeneza ka love na kakiti hapo katikati. Then anaingia so akiingia anaingia straight walking ana follow hapo, and then pale mbele hapo ka love kalikuwa katengenezwa na two petals na then candles ziunde. Na akifika pale either sorry guys, either akifika pale mbele either apewe simu ama a screen ikuwe set up such that she can watch a series of photos zenye zina to capture from the time tulianza nini na maybe some of the chats zenye tulikuanga nazo. Then after that towards the end of those photos my story how I love her vitu kama hizo, then I appear from somewhere, then I surprise her with a ring. That was my idea. But now mazetu kangangana kutafuta, ananiambia na sasa kama ni unataka tu za indoor situpige outdoor na then tuende tukapigie kwa GM kwa nyumba za indoor. Ananiambia hata ananitumia samples, ananiambia hizi nilipigiwa kwa GM kwa nyumba, tuliweka background, akona background zenye akonazo. But you are difficult. Mimi namwambia no. So ilibidi hadi nichukue namba ya GM kama my wife ajui hata sijui namba ya GM ni ulinipea. Yes, because I think finally hata nilikwambia because now there were talks of going to Thika. Nikakwambia ni sawa basi wewe chukua ongea na GM kishindikana basi I remember at some time I was angry. And then at that point after kunipea akiniuliza uliongea na yeye namwambia lakini from the background we started talking with GM na kupanga vitu. My wife akiniuliza mimi nikipatana naye muuliza by the GM alisema aje after nimekwambia umuulize ile kitu. But so by the way so every time tuna move nakimuuliza insist on something and you mission ikiwa important, nimekupea namba you don't want to talk to him. Unakuja unaniuliza, so I'm like but mimi nilikuwa naongea na yeye, so we kept in communication, kila kitu ilikuwa
imeflow hadi tukatafuta studio town but ikaleta tashwishi kidogo. Then we settled with the Arboretum. With GM. But sitaki kumwambia tulisettle Arboretum. Mimi naambia my wife Arboretum naona iko poa, na yeye GM anamwambia anamsuggestia Arboretum, lakini for us we had already settled with Arboretum. I remember GM akinipea options. Arboretum, sijui the other one of Nairobi Park. Yeah. City Park. Yes. Like shaenda huko ananiambia nini. At that time kulikuwa na renovation. Yeah. Uhuru Park kulikuwa na renovation. So he's suggesting, ananiambia huku shida inaweza kuwa congestion huku, kuna construction sijui huku, there is what. And I'm just like, so finally he told me about Arboretum, and then akiniambia mimi naongea na Josh. Na mimi namwambia venye I've been there, it's a nice place, nini. Hey. We have already settled with GM. Kunifanyisha kazi mbaya. Sure. But it took a month by the way kupanga hiyo kitu, na alipangisha, hata yeye alikuwa alipangia photoshoot. Yeah, so finally we settled it, and I agreed with Arboretum, and even we checked, we confirmed the charges vitu kama hizo. Then we agreed on a date yenye tunaenda photoshoot. Then come to my side now, I need to get a flower and a ring. But before that, I remember we postponed the first date. By the way, we had a date and to postpone. Because I had done my eyebrows and then haikuwa imeheal. Yes. So we had to postpone so that it completely heals and then tufanye. Yeah, sure. So the day comes and we're like, good, let's do this. Yeah. So now before the D-Day, I have to get flowers and a ring. You know, these things I had to go to town, and because now si tulikuwa na upendo ni kama ilikuwa mob. We kept in communication, kila kitu ni kama nilikuwa najua mahali ana move na mimi mahali na move. I'm going to town to do this and this and this. She's going to town to do this and this and this. She's going to work. She's at home. Like we kept in communication with that and everything. Open. Like we wanted. That is what we had said. We had agreed. Let us be open, that nisikae hivi nisikie tu atuko na Nakuru umeenda ushago. Usikae tu hivyo usikie niko Kitui. Ati ulienda lini? Ati hello napitia. Babe, mimi yuko. Niliishia home. Mama sijui ama nimeenda kwa beshte yangu nini. That is we had agreed that we keep it open, that everybody mali una move, you let the other person know. And that was helped us so much. And now we planned. I planned with the GM. Tukaanza kuulizana nani atakuja. Kwa hii surprise ni sisi tu. Nikamwambia kuna best yake anaitwa Mary. Unamjua? Ni kama namjua. Tuka connect na Mary hivyo ikaingiana. So for my side, I went to town, sought for a bouquet of flowers. Then I got it from somewhere in town at a cheaper price. I didn't get it from these guys when wana deliver kwa ati wanakudeliver kwa ofisi ama nini because they are very expensive. And I had already previously kuna mtu alikuwa amenipeleka hiyo side tukatembea. Mimi I think I know. Watu hapa tips ndio mtu I know. By the way, I know. Mimi si kuringa lakini najua town. Kuna jamaa alinitembeza sometime before. So alikuwa amenipeleka huko. Walikuwa na randaranda wakiwa campus town. Tunawajua. So nilikuwa najua town vizuri. So what I did, I went to City Market. City Market, it's in the Nairobi CBD. Na City Market by the way kuna vitu mob. City Market ni iko wapi? City Market sasa nitakwambia iko karibu na Jamia. Hiyo side ya juu huko side ya Jamia. Jamia Mall. Hiyo side ya Jamia Mall. Ukipita Jamia Mosque unaenda straight, then you'll see it just past Jamia Mall coming from east side ya nini. I'm seeing that place. Ukipita Biashara Street. Yeah, going that way now. Going that. Okay. That side, yeah. Okay. You'll see it somewhere there. So I'm behind I&M
somewhere there, just somewhere behind I&M. My challenge is sijuangi ati nikwambia ati street fulani nini, sijuangi street, lakini ukiniambia building fulani najuanga iko street, nitaenda hadi hapo. After the mosque na the market, inside ndo Biashara Street, I think so. Coming from anyway, coming from this side of from this side, right, from south, hii town ya huku chini yetu. Hii town ya huku chini huko ya Imenti House. Yeah. But you had to Imenti House is kuna mtu ajui Imenti House kama wewe ni wa Nairobi. Tuko zinawanga Imenti House. So that is it. Market. And I went to City Market. City Market unaweza kama unataka fish, kama unataka kuku, hizo vitu they are there. And then fresh flowers. So I went that side and I met a woman mwenye alinionyesha varieties zenye alikuwa nazo. Then Mary had given me a tip. Mary nilikuwa nimemuuliza, akaniambia by the way unamnunulia maua? Ananiambia anapendanga nini, rose flowers, na anapenda hii color na hii color. Kamwambia it's okay, I'll do that. So I went, nikapata flower bouquet na nikaorganize, nikachukua namba hiyo madam, hadi business card, vitu kama hizo, na akanitumia so many samples of flowers zenye ameunda, na ni choose one of it na atatengeneza exactly that one. Receiving them, remember my wife akona kila kitu kwa simu yangu. Pin, akona pin, access, password, kila kitu. Access, it's open for her. And same to me, kwake the same. So nilikuwa na receive, nazitumia zote GM, na then I delete, I clear, so that tukipatana hazioni. Then we chose and we decided which one to go with. I sent that lady na nikamwambia it will be picked this date at this time. Yeah. So we organized with Mary to pick it on the date yenye tulikuwa tunafanya the engagement. Yeah. Come to ring. Ring, now you remember we postponed our first photo shoot. I had already bought the ring. Hile de niliibai maze. Nilitoka job mapema. Nikakimbia nikaingia, it was on a Friday. Na huko ni mention hiyo nenda Isili. Aki hiyo siku mention nayo. Nikakimbia nikaenda Isili, nika pick ring because we were meeting in town with my wife that time. I went to place yenye inauzangwa ring, nikabuy ring ya silver, and then I went back to town. Yeah. Mazeni nimeiweka kwa huko vitu zenye ziko nazo, laptop na mimi bag yangu sibebangi vitu, ni laptop, charger, vitu kama hizo. Lakini nimeiweka kule chini ni kama laptop ndio imekuja mazendo isionekane. Then a tip also for when it comes to rings. Initially you'll get rings at a very cheap price because I had gone to town kuangalia engagement ring nikauziwa 3500 na zingine 4k, zingine 5k, zingine 6k, 7 or hivyo. But when I went to Isili, I got a base yenye nauzangwa rings. It's purely rings na jewelries. Zote hizi za necklace, earrings, nini vitu kama hizo. Yeah. So where I got iko behind Olympics. Yeah. Shopping mall. Behind Olympics shopping mall. Utaona shop ziko juu. Actually haziko hapa chini, ziko juu sana. Mob ziko hapa juu. Silver. Zinauza silver. Then chini yake kuna another keyhole ya wanauza gold. So kama wewe ni msee wa gold, you will be fixed hapo. Ukifika hapo tu pima na grams, so by the way. So per gram, maybe gram inatoka 30 ama gram inatoka whatever. I had gone to town. Unahesabiwa. For gold, 1 gram was 12k. Was it 12k? 12k. And for silver, 1 gram was it 600 somewhere there, 68. I went to Isili, 1 gram for gold was 6k and for silver was 200. And legit. So such a big difference. Such a big difference. Half. More than half. Yeah. So I did it and I got a ring at a cheaper price. Let me give you a range of around 1,000 and 2,000. Yes. That's the range. Let's say you'll get a ring within your budget. Yes, within your budget. Actually, you can even get a ring for 600, 7, 8, somewhere there.
depending on the ring yenye uta choose na venye uzito yake iko na grams ngapi. For the bouquet, jaribu wanaume, hatusemi sasa kama una uwezo you'll get hapo na hiyo pesa uko nayo, but kama uko nayo mingi umefanya kazi, pia usikunje mkono sana. Yeah. So for bouquet, I'll give you a range of between 500 and 1500. From 500 you get a good bouquet. A good bouquet. Okay. And because actually fresh, there was nice another small one for like 10 to 15 stalks. Yenye ilikuwa inaenda around 300 350 somewhere there. That is ukienda kubuy ile time si peak. Kama Valentine nilipitia huko nikapata ni 2500. Hii maua ya 500 nikapata ni 25. Like unaangalia ya 7 8 9 hivyo inaenda tu 3 4. Man, that's why nimesema mimi kwa Valentine. Tamono na 1st of February. Nini 10th na buy ama unakaa nayo ama unakuja unaweka kwa maji, unakuja unaweka alafu unaenda si zako. Ama naweka kwa kibox na naweka kwa maji na nakwambia usifungue hiyo box we. Yes, that is it for bouquet, and you can get a nice bouquet for 5 6 7 800. Okay. Depending na venye utaongea, kwa sababu mimi venye niliongea I think venye niliuziwa na mimi najua kubageni by the way. Niliongelelea ikashuka na almost 400. Mimi am good in bargaining by the way. Na nijifanyanga sijui kubageni. Naambia unajua mimi sijuangi kuongelelea hizi vitu. That is my starting point. Unajua wanaume hawajangi kubageni, wanawake ndio wanajua. Asijitayarishe sana lakini namfinya namwambia manzi nimekwambia tu wanaume hawajangi kuongea, ni acha niende. Kuja. Yes. Come forward now to the day now. The day my wife had not done her nails. My nails are most of the times natural. Yeah. Not even nails. Yeah, anakaanga natural. By the way, my wife. Thank you. You don't have hizo costume mob maze. Agua amefanya nails zake. So najaribu kumwambia hiyo day utapaka nini? Utaenda photoshoot hivyo. Anataka niende nifanye nini? Namwambia hiyo day before GM akam tufike town mapema upake gel. So by the way alimention and then you then kafika mapema before. So alifika before me. So akaenda tu. Acha niende nifanye hii. Nikimgoja acha niende tu nimalize hii kitu. So nikaenda wenye alisema nikasema yes. So nikaenda nikapata anaendelea kufanya nails zake hivyo. Kamaliziwa, then we proceeded to Arboretum. We picked a cab, but Arboretum you can even walk. Yeah, it's not fun. Yeah, but kama kuna kitu umebeba unasikia ni mzito kidogo, you need to maybe get a board down. Yes. But kama mnatembea tu you can even walk. It's like a 30 minutes walk mkitembea tu pole bila kukimbia. Yes. So that is it. And then we had planned with Mary to come later. Tukiwa huko sasa. So venye tulifika sisi we paid entrance fee na tukaingia, wakaanza kufanya makeup wakiwa na wife ya GM. Beth. Na Beth alicheza kama yeye. Alicheza hiyo day. Hiyo day yani wote walinicheza. All of them. Yes. We had spoken with Mary the previous day. Baze kwanza nilikupigia jioni Friday. Maze ukaniambia nikapata kwa busy nikakaka ukanipigia sasa ukaniambia nilikuwa naongea na Mary. Maze nilishtuka. Unaendelea Jackie, nimekumiss. Nikamuuliza amekwambiaje? Alikuwa ananiambia tu venye ananimiss, it's long nini. Nikasema thank you Mary, I've not said it. By the way wamenyamazia wasani hata wanipei hint. So hiyo day kumbe tumefika, mnaenda kufanya makeup. Sisi ni hao na GM tukaenda kuzurura hapo hivyo tukicheki ni wapi tutapigia, ni wapi tutafanyia hii nini. Do you know we went even, nilijua hiyo day kumbe Arboretum iko na mto huko chini. Okay.
Nilienda huko hadi huko chini, tulienda huko chini Arboretum, kuna place iko na mto huko chini. It's big by the way. Mimi nilikuwa naona ni kama hii face hapa tu, hapa mwanzo. There is another kakichaka hapo ndani kanakaa poa sana, na huko chini kuna mto. So we thought it's bit green, but maji yake haikuwa poa. So we thought of doing photos huko juu, tuende huko kwa mto tufanyie surprise hapo. But now maji yake ilikuwa uchafu sana, ilikuwa chafu. I don't know kama hiyo river ni Nairobi River ama ni gani nimepitia hapo, but ilikuwa chafu na ilikuwa siwa like, na ilikuwa na harufu. That's why we didn't go there. So we came back na tukaspot somewhere. Tukasema sasa tutapiga picha huko mahali wamekaa, tumalizie huko. Na then kwa sababu najua tukipiga na nguo zenye tutavaa, the first nguo zenye tutakuwa nazo, anaweza suggest to change nguo at the point yenye tutachange tuvae zile nguo za Rura show. That is the time tutakuja tupige picha kidogo na then tufanyie the thing now. Yes, and that is what happened. Mimi akaniambia haturudi sasa. Mimi tukarudi, wakiendelea kufanya, mimi nikapigwa tu picha. You can see some of these photos zenye tunaweka hapa. Mimi nikaanza kapigwa 1 2 3, yeye akakam, yeye akapigwa yake hivyo na then tukaingia tukiwa the two of us now. Yeah. Then at some point we changed. Mary alikama kabla hata tubadilishe nguo za Rura show. So Mary alikuwa ni lazima tujue venye tutacheza, usijue. So GM alijifanya ni kama I think alijifanya kama kuna delivery mtu anafaa kudeliver kitu. Ana walk hivi, anaongea na Maria, unafika wapi nini. Mali tumesimama, anasimama aka walk polepole akiongea. At least Maria anamwambia mazena, waona mahali mko na sijui nitaingia aje nisionekane. So GM akaenda na sweater yake kijamba, alikuwa na jamba na ilikuwa na kofia. Akaenda nayo design, akaenda akapea Mary, akaenda ni kama akasimama hivi sasa, anaona hadi kwa gate Arboretum. So akaona Mary mahali amesimama amejificha, akaenda hivi akampea jamba na hukujua. Akili zangu hazikuwa hapo. Yes, akampea na akarudi. So tukaendelea, Mary Jema akamdirect, akamwambia ende the other side place yenye tulikuwa tukuje kufanyia the thing. But akamwambia aenda a distance so that tukikama hivi, kwa sababu tutakuwa tukimface mahali yako, ajifiche nyuma ya mti asionekane. And that is what Mary did. Then here comes, tukafanya vitu, tukapiga picha nini, then tukaenda tukabadilisha. So all this time who had rings? Okay, by the way, after kufika after wamefanya makeup, I needed to kutoa hizo ring nipee mtu mmoja. So Beth did this thing. Maze Beth alisacrifice hiyo asoli yote kukaa na nini na jamba, amevaa kisweta kwa sababu ndio imebeba hiyo the ring. Na akatoa na namba, hebu geuka sio nikufanyia nini? Tena akaa hapo anamcheki kwanza towards the surprise ikuje ku happen. Kwanza anamcheki kama ana touch the final touches, rekebisha kama kuna mahali makeup but you see, Messi because all along we've been good friends. Even when I was launching my music album, Beth came to Nakuru. Na yeye ndo alinisaidia ku dress up. So even saizi akinifanyia si shuku anything. I mean, this is my friend, she's been there all this time. Hiyo music album ni ile tulimention kwa ile video ingine. Wenye hamkuona mtaona. Go back and see that video. I was not involved. Kwa baada nilijambia huyo mtu. Let's just go on. Mary had exams. Yes, Mary had exams. Maze she sacrificed to come. Kwa sababu alimwambia ana come. Mwambia Joshua niko na exams. Na ndizo na revise here. Nitakuwa na exam Friday na revise hizo zingine za Monday. Na nafanya engineering. Wenye wanasikianga story ya engineering wanajua how the exams are. Sometimes it can be tricky. Yes. Thank you so much, Mary. We salute you. We salute you. We love you. So Beth alikaa na ring all the way. Nayo maze. Na kijamba. Mind joto. So after that we continued, then time comes.
tumeenda tumechange, tumekuja tukapigwa picha mahali hivi. GM anatuambia tupande pale, twende pale. Then kumbe ni mahali tukaenda up to the point, then mtu hapo ndiye kuchorwa anachorewa sasa ndio aingie box sasa. Guys, I was so cooperative. So GM akamwambia a face one direction. I remember it was this direction. I can't forget. It was east side, by the way. It was east side. Yeah. Akamwambia face hiyo side, east side ya east. Na mimi nikasimama nyuma yake. Then pictures bado tukiendelea hivyo picha zilikuwa zinaendelea, alikuwa anaendelea kupiga picha. Jema anamwambia yes, good. Yes, nice. Very nice. Songa mbele Lea. Then nikamshika hiyo picha ikapigwa songa mbele. Then Joshua mwachilie. Nikamwachilia ananiambia Lea one step forward, good. Usiangalie nyuma. Nataka ufocus forward. Usiangalie nyuma. Mimi niko tu hapo Kenya naambiwa nafanya whatever I'm told. Ulikuwa mtiifu aje hiyo siku? What do you mean siku? I think if Jesus, if ningekuwa kwa ile wedding ya Cana of Galilee, the first wedding and Christ returned water into wine. Usidanganye. So remember, Jesus, Mama Jesus, aliambia wale wase, whatever he tells the mother is the one who said that, not the Jesus. Whatever he says. Nimesema mama ya Yesu. Umesema wenye Jesus alisema. Uongo. Mama ya Yesu aliwaambia, whatever he tells you, do it. My wife could do it half of it. But hiyo siku 100%. Anyway, so it's because I know wewe ukiona kitu ingiani you normally ask why. Yeah, but hiyo siku I was not asking. You can imagine how God favored them. So I'm wondering in my head, any style gani GM analeta, but I'm like, anyway, let me just do it. So I'm expecting utaambiwa sasa kuja nyuma yangu unihold, hauambiwi. Kidogo nikaambiwa aje ati look now behind at this bit. So at this point before ambiwe utani uangalie nyuma, and then hata anaonyesha venye atajishika. Beth asha kama nyuma yetu mali niko akanishikisha ring. Mary mali amejificha anatucheki, ashakuwa signaled amekuja na the flowers now akakama hapa nyuma yetu. So mimi nikaenda chini, sasa anaambiwa good. Jema anaendelea kupiga picha hiyo akisema good akinifinya So I did it. I went down na nikashika nini ring now. At that point anaambiwa now jishike hivi then you turn. And then when I turn, guys, what do I see? I see a man on his knee. Yes. I was just like, what? What? You guy, my guy. I'm like, GM, what? How? Babe. And then I turn, I see Mary. Now by the way, when you turned kwanza, you will concentrate na GM na Beth, the wife, because it's like in your mind you didn't expect anybody else was around, because si tumesimama hapa tu sahi tu. Yes, good, nice. And then all of a sudden, and then anaambiwa sasa hata amechukua ring, anaambiwa Mary ndiye ameleta, sasa ndio inamhit Mary. How could you do this to me? I'm like, please fuck yesterday. Usiku na nini Guys, thank you so much. Guys. The Maranias and the Mary. You did it so nice. It was so nice, man. It was beautiful. And also at that point ndio nikamshow brothers wako wanajua. And then the siblings niliwa call before. Your day morning niliwa call nikamwambia today I'll be doing this and this, but msimshow, it's a surprise. So nikamwambia nilikuwa tunataka kuwashow ndio na wakanyamazia. And then best Mom Joy. Maana anaitwa Mom Joy. Amenyamaza. Alikosa kufika hiyo day, but she had purpose to be there. Yeah, sure.
So that's how That it is happened, how man. it happened, and it She was, said yes, of but course hata bila I kusema did. yes, si tulikuwa tushafanya hii kitu, tushapanga, tushamaliza, tulikuwa tushafanya Now, as we had guys, said. yes, so that brings us to our comment on whether it is important, whether for us it worked, how By the way, did you love went. it? Did you enjoy it? Is that a question? I did. One thing that I really loved for me about the engagement is the fact that you did it even though it was not a must. Because from the very beginning, guys, since we had decided we were getting married. Yeah. When we started from dating. From the day one of dating. We decided next year we are getting married. And at this time, we had already gone home. We had already been given the go-ahead to plan our wedding. Yeah. We had started our plans, chini ya maji. So it was amazing to see him go out of his way to engage me. Even if, hata kama angeni engage, mimi ningeolewa. Mimi si wale wa, kama uni engage, no. Me as long as umenipeleka kwa pulpit, okay, saizi siwezi peleka, ulishanipeleka. But as long as, that was, how do you call it? It's like, hiyo ndio atunge compromise. Yeah, that wasn't something to compromise. Yeah, hiyo ndio atunge compromise. The fact that tunaenda kwa altar, tunaenda kwa wazazi number one, and then tuende church. To church. Tubarikiwe. So what I wanted to say is, number one, it works because you see, if already you have decided you're getting married and this person goes out of their way to make you happy, you appreciate them and you really feel blessed that they could do that for you. Number two, it works because I mean, a good surprise is good at any time. It's a surprise. A surprise is good at any time. At any time. So, can something not expected. Again? No. Ama anniversary basi unifanyie something. I would also encourage ladies, do something to surprise, and also do something surprise your husbands. Don't be always expecting to be surprised. Hadi waulize hiyo swali ama si engagement, unaongea engagement tushamaliza. Engagement sitawahi kuengage tena. Ushaingia box na ushaingia ukaingia kabisa na ukanipea katoi. Funguo ilifanya nini ya box? Box ilifungwa na funguo ikatupwa kwa Indian Ocean huko deep sea. Mahali hata Simon Peter akienda kufish. Akicatch the fish, hawezi catch the key. Sincerely, guys, that is it from us. By the way, that's it. It's very nice to engage. So for men, kama wewe unajua mazee, you don't think of this engagement thing. Listen what your fiancé wants, and they do it for them. Because for me, I did it. I knew she has accepted to be married by me, and we'll definitely get married. Yeah. But I knew something else. This thing is also uplifting her, and also she will feel happy. Kumbe napendwa. Si eti azione na wengine wakifanyiwa, hata acha ya experience. That was also something. Also kufunza my guys from the other side, because si mazee, umekubali twende mazee. Twende. Si tunaendanga hivyo. Ati si upak tuishie mazee. Iko nini? Tumeshamalizana. So that is it. So it's also to encourage my brothers who are born again. Don't be like hii ni ya watu wenye waja wakoka. This is love, and love is for everyone. Yes. Let's show love, and let's share love with our fiancés. Perfect. That is the perfect ending of the story. Until next time, it's bye-bye. Bye-bye, guys. Subscribe and also click that notification bell. We'll be waiting for your comments. Please, let's interact. Bye-bye. Bye. Thank you.